So, hey guys, now we'll be starting with the fifth experiment. That's the cross-site scripting attack. And now, in order to do this, you will need internet connection, and you don't need Metasploit or any other systems. Only this system, it's fine. And so we'll begin with the experiment. So first, I need you to open you first open like terminal and give the sudo apt install docker.io. Make sure it's docker.io and not any other combination, because this is the base module for the Docker for Kali. This is important, and the docker.io model will take some time to install. I believe it's like 335 MB or around that, so it will take some time for this to get installed. In case it's taking a bit more time, try to shift to another system or something. But docker.io, I'll ask them if they can pre-install it or something, but this is important, so docker.io should be installed. Then open Firefox and type bkmnich. That is bkimminich and juice shop. It's fine if you make a spelling mistake. It will do, the Google will automatically correct it. Now click on the first link that you see here. Docker Hubbalira link and click Madi. So click on this link and you'll be taken to this website. So this is where the main installation procedure will start agado. And if you just scroll down a bit here, you'll get Docker container. I'll just zoom in a bit. You see this, right? Yeah. So here's the main. Only this is the required procedures. You can remember these commands. That is docker.pull bkmh slash do shop, or docker run hyphen rmp 3000 is to 3000 and bkmh slash do shop. But in case if you forget it, or if you make some case mistakes or something like that, or some other mistakes, or maybe you forgot the flag, you can come here and open this website and it will guide you automatically. No need to worry about that. So one for me, as docker.io is already installed, it will not show anything for me. Now, after executing the first command, use sudo to every other commands as well. Otherwise, you'll get an error saying write lock or wasn't able to execute properly. You'll have to use sudo docker pull bkmnit slash do shop and sudo docker run rm p. If you do not use sudo, it won't work. Sudo ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So you'll have to make sure ಇಲ್ಲಿ sudo ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ sudo docker pull ಆಮೇಲೆ sudo docker runಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ sudo ಇರ್ಲೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will not work properly. And make sure internet connection is there throughout the experiment. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you'll get some errors as well. So yeah. Since I'm website already open ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, so I'll just copy this from here. It's totally fine if you ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it's okay. But yeah, so now I'll just show an error on what will happen when sudo use ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. For example, ಇದಷ್ಟೇ see, it will say some daemon docker docker daemon could not connect and extra errors ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So just give sudo and then paste the commands and everything will work fine. I'm just waiting for this to execute. And once it's done, it will show all the necessary information. Experiment 2, it will not auto redirect. This experiment will not auto redirect to the Firefox browser. It will just say server listening on port 3000. So adikén ಮಾಡಬೇಕು, open a new browser tab, http colon slash slash 127 dot, okay, yeah, I'll autofill ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, but 127.0.0.1 colon ಆಮೇಲೆ type 3000. Yeah, it will just show, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. But this is the main browser ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ first when you enter it ಅಷ್ಟೇ. Now this should be your OS do shop.
make sure all the images and everything are being loaded correctly. And if everything's fine, then you're good to go. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ then you're fine to go, no issues are there. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಮೇಜಸ್ ಏನೋ ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you might have to reinstall docker once more, or just restart your operating system. It should fix the issues. And now open another tab. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ XSS or like cross site scripting, and then type other juice shop. You can remember this specific line as well, but I'm just showing you where to get the commands specifically from. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೈನ್ಸ್ ನಾನೇನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಲ್ ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಎರರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. So once you go down here under cross-site scripting XSS, just go a bit more down, and then you see this, right? This command, iframe src. Yep. So copy this one, and then now you once you copy that, just close this browser tab. It's fine. Now open burp suite. It should be burp suite. And yeah, it's fine. Ignore all the errors or anything and just continue on. It should take a bit time to load. So load ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದು ಬರ್ಬ್ ಸುಟ್ಟು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. And go next. Start burp. Temporary project ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and that's fine, not an issue at all. And since ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, the project is tardy and like the way the methodology is tardy ಅಂತ, so I'll be showing it to you improper methodology. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ OS ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ. You can close this, and at the full close ಮಾಡಿದ್ರೆ it's okay, fine. Firefox close ಮಾಡಿದ್ರೆ it's fine. If you close Firefox also, that's better. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ನೌ ಓಪನ್ ಬರ್ಬ್ಸು, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಂಡರ್ ಮೆನ್ಯೂ ರಿಬನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. You'll get this menu, and then click on open browser. This will take a bit time. First time ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ it will take a bit time to open Chromium, so just leave it as it is. And okay, leave that as it is. Open 127. Okay, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You'll have to type the same thing as well here. And it will load, not an issue at all. So it will take a bit more time, but it will load, no issue. See, same website and everything. Now go back to here and type, not type, just click on this intercept off iradina, intercept on madi. Okay, and then once it's on, go back to the browser tab. You'll search, it will just automatically take you to the burp suite one in case ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮೆನ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಸರ್ಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ICB rocks ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ICB rocks ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್.
Once you type the command and then change the line, just press enter, and now go back to verb suite, and then if you can see, I just click on forward. ಹಂಗೆ forward ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ and see, you'll get the error. It alert, but that's all. That's the main cross-site scripting um, experiment. It's a bit ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಬ್ ಸೂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ that's a bit more complicated and this is much more simpler. So yeah, once you get this error, you can show it to them and that's totally fine, and that's the experiment. It's done. Experimentally errors, there are zero errors honestly. Docker will run fine and you just need to download the bkmnet juice shop and nothing else. So yeah, that's it guys. That's it for this specific experiment. That's all.